The Al Kharaj Heritage Village. Check this out. Seems like it's gonna be a lot of fun. Oh, shukran, shukran. MashaAllah. Check this out. These miniatures, these models. Burj Al Kharaj water tower. Check this. There's actually a lot to absorb in the first glance. Which channel do you want to watch? Hayakumullah ya shabab. Ajlis. Wow, this is a full istiraha actually. If you want to come over here, check this out. The south, the sound. One photo of Mona Lisa, and then let's check out yet another golden sunset of Saudi Arabia. But today it's not Riyadh. It's near to Kharaj. Wow. Check that out. Now it's gonna be evening. It's after Maghrib Salah. You can see the night is setting, but over there the sun, mashallah. What a wonderful sunset. So now we are continuing on to the Kharaj road after the Salah. The speed limit of the road is 120. Kharaj is 16 kilometers away. साहब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਫਰੋਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਆਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 3800 ਰਿਆਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਘੱਟ ਗਿਆ 30000 ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇਕਾਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਦਰਦ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ 450 450 ਰਿਆਲ ਅੱਛਾ 450 ਰਿਆਲ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਦਰਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਅੱਛਾ मेरा एक दफा 6 महीने नहीं सिर दर्द होया होना फिर ते मेरा एक दफा हुआ था और मैं गया हूँ हॉस्पिटल तो उसने MRI और पता नहीं क्या क्या करके 1200 बिल लेकिन इंश्योरेंस थी तो मैंने कोई उसका मेरा ख्याल है दवाइयाँ प्लस वो जो था टोटल उसका कोई 100 रियाल दिया 20% देना हाँ कुछ इसी तरह का था हाँ नहीं मैंने उससे भी कम यार दिया उसने तो 10% हाँ उसके लिए इंश्योरेंस हाँ हाँ हमें 20% देना सही से मेरी ना गप्पा मारते रहते सुबह भी मैं जल्दी उठ जाना तो नहीं बस बैग खाना खा के फिर मुड़े आवांगे खरज आ गया लगती हाँ जी हाँ तो अगे ही नेट जाइए तो गाइस वी आर इन अल खरज and now we are going to Al Kharaj Agricultural Heritage Village. So we came from Riyadh, so join us on this drive. Hi everyone, so we are at the Al Kharaj Heritage Village. Check this out. Seems like it's gonna be a lot of fun. We came from Riyadh, we went for a little bit of off-roading as far as we could go on our sedan, and we are at the Al Kharaj Heritage Village. Check out the scenes, wonderful scenes here. MashaAllah, check out what an amazing place it is. Check out that car. Why aren't there people here? Assalamu alaikum, masal khair, كيف الحال? كيف أمورك؟ كيف كان يومك؟ الحمد لله هذا موقع مميز شكرا شكرا الله يسلمك. Check this out. Magha Zaman Al Kharaj Al Jamil. Wow, we'll come to this coffee shop, but later. Fazan? Here. When Mutam? Check this out. We'll come to this coffee shop later. हाँ रेडी भी है आजो इधर वो
मजलिस अल ज़ियाफ़ा बकरिया माशाल्लाह। ओह शुक्रान शुक्रान माशाल्लाह। Check this out, these miniatures, these models, wonderful. अस्सलाम वालेकुम। هذا سمسم قصر Thank الملك you. عبد العزيز गजर मलिक अब्दुल अजीज करीब है ना है। اي موجود سوا برج हाँ ओके। هذا برج हाँ बुर्ज برج الخرج अल खरज वाटर टावर। चेक दिस आउट, दे हैव द मिनिएचर ऑफ दैट। नास मो मौजूदीन है ना ज़्यादा नास هين मो है ना في موقع؟ الحين حديقه الملك عبد العزيز ओके اللي في مهرجان اليوم هناك ओके ओके थैंक यू। माशाल्लाह these miniatures of these models of Khana Kaaba. Check this out, a water picture, and check out this life, the village life. Beautiful brother, he actually took the camera for us. Thanks to him. This is a water picture. This is for pouring water, storing water, and check out the ambience of this place. I mean, like, this is wonderful. This is, you see, the palace of King Abdul Aziz, and the special thing here, the miniature of the water tower of Al Kharaj, and they also have this one photo of دقيقة بس من هذا ما برنس هذا صاحب القرية ابو محمد شيخ رشيد شيخ رشيد اوكي شيخ شيخ الخليل الخليل. اي صاحب هذا ما شاء الله صاحب موقع ما شاء الله هذا هنا عيون الخرج قديم زمان هذا عين الخرج سمسم. اوكي حي مشرف الحين موجود شفت في الماب هذا كان اول كله مويه يجي كله هنا اكيد صح تمام ما شاء الله check out these wonderful miniatures and models of the typical houses of the past. Bedouin life के लिए The Bedouin life, yeah, portraying the Bedouin life, exactly. MashaAllah, they have a lot. It is actually a lot to absorb in the first glance. We'll have to make a quick tour. هذا ايش؟ मलिक कसरी ना هذا قصر؟ هذا قصر اليمامه قصر يمامة Palace. يمامة Palace. Nice. And look at this majlis, MashaAllah. मुमय्यज़. هذا مجلس लफ्ज़ अरबी च कसरी लेकिन हाँ, कसर। नेट भी जाएगा तो फिर गाफ पढ़े हाँ। काफ नहीं पढ़े Check out these. ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਗਾਫ ਪੜੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ And also we have ancient yeah. guns Yeah. ਜਿਹੜੀਆਂ some guns from here. But before that, we also have to show you Lawrence of Arabia Lawrence of Arabia. Yeah, have anyone seen that movie? So moving on from here, we have the King Salman, then the great King Abdul Aziz, and then the Prince Mohammed bin Salman. If you go anywhere, you will find this as a highlight of most of the places. And well, our friend Fazan is recording his own videos. So see also these paintings. MashaAllah, wonderful. Check this out. This is a burlap. बोरी देखो طبيعي. هذا leather جلد. طبيعي جلد. Yeah, and check out these typical lamps. ये पाकिस्तान से हाँ. इस्तेमाल होता है And also look at this Pottery stuff. check करो। Pottery. yeah. Yeah. ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ हाँ. ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ Nice, interesting. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕ हाँ. ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ايوه वैसे हाँ. في पाकिस्तान كثير ان شاء الله MashaAllah, wonderful. ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ये की है की? ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ अच्छा अच्छा ठीक ਮੈਦੇ होगा. ਦੇ हाँ, ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ सही. ਸਵਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਵਾਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਚਰਖਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ हाँ सही सही ओके. MashaAllah. ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਰਖਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ هذا ايش خزان مويه هذا السمسم اول قربة مويه قربة لبن مويه اوكي هذا اول حنسوي لبن لبن اوكي لسيلا shaking हाँ MashaAllah, they have a lot to for us to witness. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਸਹੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ طاحون طاحون سمسم طاحون هذا شغال إيه. شو
पाकिस्तान Yeah. ने आम पे Yeah. बखूर होल्डर Bakhur holder. What? هذا جد انا هنا يجي Okay. هذا جد انا يجي على طول استقبال استقبال، أيوه. علاوه خلص هذا عيد يجي ورا أكيد أكيد. ايوه هذا جد انا Thank you. ਇਹ ਪੋਰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੀ। ਨਹਿਯਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਦੀ This seems special. ਇਵਨ ਮਾਲਿਕ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ We'll put it back here. ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਂ this is old TV. Yeah. Which channel do you want to watch? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਕੂਆਂ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ هذا ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ water reservoir. هذا احط مويه हाँ. حر يجي مويه بارد اوكي بارد يجي مويه حلو ما في بارد ਘੜੇ ਨੇ الاسم فخار فخار هذا नाइस माशाल्लाह ਬੜੀ check this out ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ये देखो ना ये मॉडल पूरा होता वो मजलिस दा आउटडोर بدو لايف هذا اول كله بدو كذا إيه. يجيب غنم بقر كله ابل سوا كذا ਜਿੰਨਾ ਵੀ ما في عماره يا ما في بالجديد ਅਸਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਰਕਲ ਸਹੀ, ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ अच्छा अच्छा सही नाइस and they also have some ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ Yeah, attach- ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ cases you see and the Najdi windows Yeah. the paintings yeah see the typical architecture of the old Najdi style it's distinct because it has some floral patterns and these triangular cones this other كيف تقول هذا زاوية ها زاوية هذا خلص اي زاويه مثلث زاوية مثلث مثلث yeah check out this architecture represents the traditional Najdi lifestyle back in the days also حياكم الله يا شباب تفضل اجلس هذا الشيء هذا الشيء ايش عايزين شاي شاي قهوة قهوه وين شاي وين قهوه؟ لازم نجيب داون شوف لا هذا مويه 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 بس مويه اليوم مويه بس لسه ترتيب لسه محجلين الله نسوي قهوة بعدين حياك ان شاء الله حياكم ثانك يو شكرا ايش اسمك؟ انا محمد محمد ابو شكرا عمر ابو عمر شكرا عفواً. الله يسلمك يا الله يشفيك يا عمر حياك الله الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية السلام عليكم كيف الحال؟ check this out مطعم هنا هذا في هنا بوفيه بوفيا اوكي تمام اوكي اكله سريعه همبرجر بطاطس اوكي اوكي كويس هلا ايه ايه check this out عادي ماشي هذا دحين hmm. هذا سمسم شريه اوكي فندق تعال فندق فندق استراحه استراحة اوكي انت شوف هذا ها. طبعا مطعم مم. لسه ما في شويه هذا بقاله بقالة هنا تعال شوف هنا طيور موجودة طيور هنا عصافير طيور كذا ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ guns yeah إيه. شوف هنا سوق إيه. إيه. لا، هو ها، سوق. أوكي. بس شوف هذا انت هذا طير بيكوك لا طاووس هذا كيف تقول في عربي؟ طقوس. طقوس ايه طاووس طاووس بس في هناك حمام ها بس اوكي ها ايوه تعال اوكي خلاص ما ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਰੇਬੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ يا المدفع مدفع ايوه ਬੰਦੂਕੀ ਹੈ ايوه بندقيه بندقي تمام هذا اول سمسم ضيافه اوكي يجي هذا لبن كله اوكي ها ضيافه ਕਬੀਰ ايه ضيافه كبيرة. ضيافة كبير
تعال تعال تفضل. ممكن هذا اكل متزوج كبير مجلس. يعني انت الحين في زواج في ضيوف. تفضل تفضل. You are going to see something special here. هذا الباب يفتح Yeah. على باب الشاليهات. هذا فيلا كذا. Village, oh, mashallah. هذا طبعا هذا حديقة كبير. ولع هنا هذه أنا الله. ما Village Kamil, complete. It's a complete village. في كل شيء. Yeah. كل شيء. Ah. كله فيلا. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ah, okay. الشلهات بس. لكن هذه ما أعرف عنها. Check this out. محمد. شفت هذا باب من خروج. ها ايوه ها أيوة. هذا يجي ليمون. شجر هذا ليمون. شجر lemon. أي نعم. Okay. First time I'm seeing a lemon tree here in Saudi Arabia, and the thing is it's in Kharaj, not in Riyadh. أيوة. Yeah, we came from Riyadh, but usually you don't see that sort of trees over there. But you usually see is the dates. Check out this wonderful place. I think more people need to come and see it during the day. Nazal al Nafal. Wow. Check this out. هذا غرفة شغالة. هذا swimming pool. هذا استراحة. ايوه هذا ما شاء الله. زواج تعال هنا. Okay. Wow, this is a full istiraha actually. If you want to come over here, maybe you can book as well. Wonderful. This is like special, quite special. Okay. Check this out. Yeah, this is a proper istiraha for a weekend if you want to come for vacation or for enjoyment. هذا بتسر. هنا Yeah, this is proper. MashaAllah. هذا بتسر. هذا ما في بس. Yeah. هذا مهمة كثيرة. Yeah, exactly. This is the master bedroom of the istiraha. كل جاهز مدام. Yeah. مدام Yeah. ما في كلام مدام This is, check this out. The dining area, and they also have a kitchen area. In the booking, إذا يبغى يجي هنا. ها. مثلا يجي ايجار إيجار باليوم. هذا واحد ايجار واحد يوم. اوكي ايوه ويكند والاسبوع ما في مشكله. هي هذا لسه جديد. اوكي عارف. خلاص تسوي فينيش. اوكي يجي اجر خلاص. اوكي هذا يجي سوا مسبح 100 هذا مسبح ايوه برا. شفت مسبح. Check out the swimming pool they have. This is like a You see, guys, you go out of Riyadh for you book some istiraha. Maybe I don't know whatever you get, but this is wonderful. You have a swimming pool. You have some rooms over here. This is like a proper istiraha, and they also have some wall graffiti over here. MashaAllah, this is wonderful. I'll pin the location of this area as well down in the description. But I think more and more people need to see this side of Al Kharaj. Here we are, exploring in the middle of the night. Yeah. هذا طبعا هنا 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله. هنا كله هذا. تعال هو المفروض يولع النور هنا. لو عارف النور هنا وين والله ما ادري. ये गार्डन है क्या? फी लेमन هنا. Check this out. كتاب بس كتاب. ليمون. لسه مو جاهز.
لا لا 100 100 Mia Mia. أيوة، Okay. هذا من زهير هذا بلدي. Check this out. هذا بلدي. بلدي بلدي. هذا Okay. اسم हाँ. أبو زهرة. Okay. ابو زهره هذا أبو زهرة. إيه هذا يكون كذا ما في أصفر. Okay ما في أصفر. إيه، Okay. هذا. हाँ. من نوع هذا صغير. عشان إيه. हाँ. اسمه أبو زهرة. كذا هذا مية. من نوع كذا أخضر. हाँ. هنا Check طبعاً this out. There's a proper garden in the day. You'll be able to see هنا it برضه better. كلش، Yeah. ما شاء الله Hmm. كلش. انا الظاهر Yeah. شغلها Hmm. والله ما أدري. والله المفروض يعلمني Hmm. Yeah. هنا طبعا بس علشان تسوي हाँ. صيانه شويه يجي 100 100 إن شاء الله. هذا بحيره كله Hmm. هذا ان شاء الله يجي بحيره هنا يجي مويه إن شاء الله. हाँ. هذا Check this out. They will make this a proper like a fountain, and it will be really good. ايوه بعدين جلسه Yeah. جلسه If it's available for Ijar, then I think you guys should visit it. Fazan, there's your gift. In the green tea, put this lemon. Check this out. هذا كبير خزان مويه أيوة. ما شاء الله كله موقع أحسن. كل موقع أحسن. ان شاء الله اسبوع 10 يوم Hmm. finish. Yeah, finish. 100 100 Hmm. كله نور كله النور فيه موجود Yeah. كله سوي فيها 100 100 Hmm. لكن هذا كله جاهز हाँ. ان شاء الله Mashallah, check this out. We had a private tour of this all property, which is going to be ready to be rented out later, and well, it will be available for rent. And these are mostly the istirahas, and then they also have a common park in the center. تعال Yeah. Nazal al Wurud flowers. هذا صغير صغير. हाँ. هذا حجر صغير हाँ. تمام They also have a swimming pool over here as well. कैसा है? जिस तरह काम अंदर होना है ना फिर लाना जरूरी Check this out. هذا Nearly ready to be rented. Wow. لكن شوية صغير. ها. اي هذا اي هذا شويه صغير هذا حمام لكن كله كامل. هذا تعرفه हाँ. Master bed. Wow. Interesting. This is istiraha. اي Check this out. شوف هذا يجي عيون الخرج. Yeah. هنا هذا مويه Traditional. تاريخي. هذا مويه نشرب 100 Exactly. Yeah. عارف. ها. هذا مذبح مسبح. شفت مسبح. أيوة. كهرباء موجود हाँ आजो 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 yeah wonderful मुमय्यज check this out a lemon but عندكم lemons yeah see the sound of the birds chirping. Wow, what an adventure Fazan we had today. Check out the scenes over here. Wow, interesting. Check out this mathaf. I went to this one museum called the Museum of the Bygone Years. It reminds me of that museum, and possibly I'm going to Khobar in the next week, so I want to visit one museum there called the Taibin Museum. It also represents the old traditional lifestyle, the Saudi lifestyle from the 70s, 80s, 90s. And well, right now, check this out. They have some stuff over here. See that radio photo of King Abdulaziz. This is like a decoration that you put on the wall. It's Khana Kaaba. Check this out. Seem like this is the traditional, not the traditional, but like the
native wildlife of this area. ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਲਿਕ ਸੀ Check this out. This man on his camel. Wow. ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ Wow. ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ Mona Lisa. One photo of Mona Lisa. And then check out this. ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਬੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ Keda hai Oh wow. Check out this helmet of a warrior. ਸਲਾਉਦੀਨ Yeah, they have all this amazing, wonderful stuff that they collected over the years. And these telephones. A Pharaoh. What's this? The old Pepsi. Check this out. And if you went to school in Saudi Arabia, then this stuff you might know. MashaAllah. ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਊਥ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਵੇਟ ਚਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ Check this out. Wonderful scenes here, guys. I really have to get myself to fit into this whole environment. Maybe it will take half an hour or so, but it's wonderful. Check out this old Bakala. Yeah. Check this out. They have stuff for sale over here. Let's see what they are selling. Assalamu alaikum. كيف الحال؟ كيف شغل؟ Check this out. هذا بيبسي أصلي؟ كوكا كولا؟ بيبسي؟ من قبل من ماضي. أيوة check this out. يا ها كيف هذا؟ كيف هذا؟ كوكا كولا. أوه أيوة كوكا كولا. هذا هدية ولا إيش؟ تايد. صابون تاريخي صابون. Check this out. There's a machine. Wow. Mumtaz high quality black tea. Shai Aswad. You remember in the old days it used to come in these tins. Wonderful experience. They had things from the past. Oh. Check, this is out. Sort of musical area or of sorts. Al Hilal Al Azim Al Zaim. Wonderful. Mr. Shad Shah is giving a history lesson to our friend Fazan. Check this out. Wonderful. Pepsi, Cola. What's this? What's this? Canada Dry? Some camels.
The pyramids. Saudi Airlines. Check this out, guys. Oh wow, mashallah. Check out these old coins. كله كله. هذا من كم سنة قبل؟ ها من كم سنة قبل؟ كم سنة؟ ايوه هذا يمكن في 200 سنة 200 سنة إيه، 200 سنة قديم. قديم مرة قديم. هذيك هذا هذا ممكن حكومة العثمانية ها؟ الحكومة العثمانية هذا Check this out. Oh, check this out. We are seeing this one coin. شو كم تاريخ؟ Tarikh 1857. उस्मानी दौर में Canada, it's Canadian. كندا हाँ लैंड देना भी है सर Canadian हाँ. उस्मानी दौर है ना वैसे ही सिक्के होंगे नहीं, this is from Canada, 1857. Oh wow, Fazan. Wow. हल्का बरतानिया में नाम 1927 है सर नहीं, 1857. 1857 1857 to 1927 हाँ. अमरीकी Amriki. Check this out, guys. How can we show you? I think it's better we put it here and we. उस्मानी उस्मानी people هذا उस्मानी नहीं नहीं अमरीकी ऐसे हुए ना वाशिंगटन 1 cent. जिला मार रहा सी जिला हम 1 cent. है ना? Thank you. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका Wow. Thank you. Shukran. احنا شاكرين. الله يسلمك. Check this out. Oh. Oh, interesting. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ये ਇਹ ਹਲੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾ Doka. Oh, I wonder why there aren't people over here. But this is a wonderful place. Huh. We are at a Magha coffee shop. Wow, check out the scenes. Today was a wonderful day. We came from Riyadh. We enjoyed the desert. We came to Al Kharaj and we are here at this wonderful, amazing place. Check out the scenic, not the scenic, but anyways, some very good paintings in the backdrop. And also, you see there's a private area. If you come with family, you can use this one. Then you just close it from here. And the sitting places, they are also really good. Check this out. This is some premium experience. We ordered a karak tea and maybe we should order something else along with it. What do they have? Ish Indukum. Okay. As we got some lemons as a hadiya. So a lemon is a lemon is not a lemon until you know the taste of the lemon. So I'm gonna peel this lemon. They had this lemon. This is not asfar. This doesn't get yellow. It's another sort of lemon. And well, as I'm peeling it, I'm gonna take a bite from it. See. Well, I know a lot about the taste of lemons and oranges. Let's see if this one from Saudi Arabia, Al Kharaj, if it's a good type. Let's see. Wow. This is quite sour, and if I had to put it in my green tea, I definitely would put it. बहुत खट्टा. Yeah. So these are the scenes. Yeah, we should take a selfie. See, the guys are on the other side. Check this out. Yeah. Okay, guys, bye. Our tea is our tea is here. The correct tea. Well, Fazan, our correct tea is here. No. So, guys, tea is not a tea unless we taste it. It is fantastic. Yeah, the tea is fantastic as per
the comments of Mr. Saad. But well, we'll see how it tastes. I actually had a sip from it earlier. It's foamy. I think you can see this foamy tea. First time I'm seeing this foamy sort of kadak tea. Yeah, I think maybe the milk is quite fresh. Yeah, we'll ask him. ये दूध कहाँ से आता है भैया? इधर के इधर क्या? क्या ये वो डब्बे वाला नहीं है? डब्बा वाला डब्बे वाला अच्छा सही. फिर भी फर्क है. हाँ फर्क है. There's some difference. Yeah, we got our water. So yeah, let's taste the tea properly. Yeah, it's tasteful, I would say. Yeah, it has some feel like a coffee, but it's actually not coffee, it's kadak. But I don't know how he made it a little bit foamy. अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ Oh, actually, he has this coffee machine. He maybe he actually foamed the milk as well. Maybe that's how he did this one, because I've seen a few shops do that, including Dunkin'. So yeah, I think maybe he did that. Interesting. So after the tea, we are now going. Thank you. Shukran. احنا شاكرين. مكانكم راي. وعيد زيارة ثانية ان شاء الله. ان شاء الله. بعد شهر كذا او 15 يوم كله ان شاء الله تغيير. ان شاء الله بيجي. Thank you. Everyone, so we were at this very wonderful place, the Al Kharaj Historical Heritage Village, and we enjoyed our time, and now we are going back to Riyadh. So just tag along with us on the drive. So let's see how far we can record the drive, but we are leaving from here and it's showing us that the ride is gonna be 52 minutes. That is long actually. So we are just leaving from here on our Shanjan Edo 2025. There we go. Check that out. Wonderful place it was. We enjoyed a lot. Right, Mr. Saad? सही कह रहे हो. This was a wonderful place as well, Al Kharaj. We hadn't seen this side of it before. So I have checked that out. I think we need to see the scenes of the Khubar water tower. I hope that we go from there, but it's there in the distance. Possibly you cannot see it from here, but we have to turn right from here. You see, isn't it giving you a village vibe? कि ना तलहा POV से. Talha's POV. Yeah, Yeah, that's this my is a- TikTok. But this is street view by Talha. नहीं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਫਸੇ ਫਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ Talha's POV. ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ TikTok ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ. Yeah, so I'm promoting my TikTok channel to my friends. Yeah. ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ TikTok ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ. YouTube ਤੇ ਕਰ ਲਓ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ. ਤਲਹਾ POV ਤੱਕ. Yeah. So I have another channel where I post moments, snippets, important ones from my life, Talha's POV, and the raw vlogs, they come at the channel Raw Vlogs by Talha, and the drives, they are at the Street View by Talha. By the way, the one that is the fastest growing, it's Street View by Talha, and I'm focusing more on this. So well, I'm only gonna record as we leave Khobar. Oh, not Khobar, because we are going to Khobar next week, but I'll only be recording as we go out of Kharaj, not the whole drive back to Riyadh. In Riyadh we are gonna go to the industrial city first, and then Sulay, and then to Muhammadiyah. Correct? सारी इंग्लिश Yeah. आपने बोल दी है. Yeah, sorry English. Oh, yeah, my friend is saying that I have spoken all the English, and now the quota is over. Yeah. So well, we also recorded some videos today, which are in Punjabi, Urdu. We'll also be posting that because I like to post raw content so people can see. Yeah. Fazan, why are you not liking my videos? What is I'm this? always liking it, sir. No. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਰਲੇ ਤੇ. ਉਹ ਪਰਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹਾ ਟਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਐਨੀਵੇਜ਼, we are going to continue from here.
ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਰਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਯਾ